Tendrás que venderlo todo. Incluso podrías perder el control de ese antro, la Trump Tower. Nadie te va a prestar dinero, Donald. Ni siquiera te dejarán entregárselo a Junior o a Eric, y mucho menos a Ivanka. Ella te odia. Todo lo que construiste fue sobre una mentira. Nunca fuiste rico, nunca fuiste exitoso. Nueva York se ríe de ti, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Y ahora todo el mundo lo sabe. Arruinado, quebrado, el perdedor en la El mayor miedo de Trump no es ir a la cárcel. Es que lo llaman con una sola palabra, perdedor. Así que cuando el Lincoln Project lanzó un anuncio satírico, llamándolo un tremendo perdedor. 50 explodó, no solo en el escenario, sino también en True Social, en una expo de mayúsculas. Pero esto no fue un accidente. Fue una emboscada psicológica, diseñada por ex-operativos del Partido Republicano, que conocen cada uno de los desencadenes de Trump. Why los usaron? Todos.hoy analizamos el anuncio que quebró a Trump, la estrategia que lo provocó y por que es colapso podría importar más que cualquier acusación formal. Sabes, la Casa Blanca es más que solo un edificio. Es más que 18 acres de terreno en Washington, D.C. Y nos vamos a volver tan ricos que no sabrás ni en qué gastar todo ese dinero. Esta será verdaderamente la edad dorada de América. ¿Ricos? Edad dorada. The Lincoln Project saluda al vicepresidente Donald Trump. Como vicepresidente, Trump finalmente tendrá tiempo para hacer las cosas que más le gustan. La recesión de Trump, inevitable. Los aranceles tontos de Trump, tú les pagas. ¿Has visto el mercado de valores de Trump últimamente? Se está estrellando. Para la mayoría de las personas, perdedor es solo una palabra de patio de recreo. Para Donald Trump es veneno psicológico. Una palabra tan tóxica que amenaza el mito que ha pasado toda su vida construyendo. Este es un hombre que edificó su marca sobre la ilusión de la victoria. Des libros superventas escritos por otros como El arte de la negociación hasta rascacielos brillantes con su nombre estampado. La identidad de Trump se basa en la idea de que siempre gana. Incluso cuando está en bancarrota, fracasa o se ve. Envuelto en escándalos, él clama victoria, siempre. Pero la palabra perdedor es una bola de demolición. No solo gana su marca, destruye la fantasía. Los psicólogos rastrean esta obsesión hasta Fred Trump, un padre brutal obsesionado con el éxito, que inculca en Donald una sola creencia. Los ganadores son amados, los perdedores son invisibles. Perder no era solo fracasar, era una deshonra. Así que cuando Rosie O'Donnell se atrevió a llamarlo perdedor, él lanzó una vendetta total que duró ecos. No fue simple mezquindad, fue trauma. Cuando Mitt Romney lo llamó un fraud, Trump no debació. Estaba como un animal herido, atacando con furia la campaña fallida de Romney, desesperado por reafirmar su dominio. Porque en la mente de Trump, una sola grieta en su imagen dorada puede desencadenar el colapso. Por eso, el anuncio del Lincoln Project no necesitaba un escándalo en una nueva información comprometedora. Solo necesitaba una palabra, repetida, burlada, eco de una maldición. No atacaron sus políticos, atacaron su identidad. Why funcionó? Porque detrás de cada cantico en sus mittens, cada corbata roja sobre menciona y cada pancarta de Hey Sir America Grand otra vez, hey un hombre atormentado por el miedo de que ya perdió. Y el mundo acaba de darse cuenta. Si crees. En la verdad, el arte y enseñar al poder cuando pierde el alma. Entonces haznos un simple favor. Haz clic en el botón de subscriber. No solo para apoyar este canal, sino para una de voces que se atreven a hablar. Estamos aquí. Con amor, verdad y la dosis justa de caos.
Wainas encanteria q estis con nosotros. Estrellando. Usted votó para reducir el precio de los huevos, no para pagar una factura de $50,000 que su familia no puede pagar. Usted votó para reducir el precio de la gasolina, no para que echaran a mamá y papá del asilo de ancianos. Usted votó por una economía más fuerte, no por cerrar más de 300 hospitales en estados agrícolas. Pero el Congreso votó para poner la carga sobre ti, para poner a tu familia y tus finanzas en riesgo, para dejar a los adultos mayores en la calle. No es una exageración. El presupuesto asesino MAGA va a matar gente. Millones perderán la atención médica que no pueden costear de otra manera. Personas con diabetes, enfermedad renal, cáncer, Alzheimer, $800 mil millones en recortes a Medicaid para pagar una rebaja de impuestos para Elon Musk. Ahora no se trata de republicanos o demócratas. Se trata de lo correcto y lo incorrecto. Dígale a su senador. No some progresistas, no some liberales. En I sequer son idealistas del movimiento Never Trump, aferrados a sus perlas en protesta silenciosa. El Lincoln Project es algo mucho más peligroso para Donald Trump. Son sayos, operadores republicanos, veteranos que alguna vez construyeron sus carreras eligiendo presidentes como Bush, designando campañas para McCain, Rubio, Kasich, ahora unidos en una rebelión abierta. Se autodenominan piratas políticos. Why no navegan por un partido, navegan para hundir a un solo hombre. Pero esto no se trata de diferencias políticas o de una deriva ideológica. Se trata de traición, la traición de Trump a lo que ellos. ¿Creen que alguna vez representó el conservadurismo, honor, moderación, realidad? Así que invertirán el guión. Tomarán las mismas tácticas despiadadas que usarán para ganar elecciones, y las dirigirán contra su antiguo rey. Pero no te equivoques, esto no era política. Era guerra psicológica. Cada anuncio era un arma, cuidadosamente afilada, forjada para perforar el mito de la invencibilidad de Trump, no para convencer a los devotos del MAGA, sino para alcanzar el punto vulnerable. Republicanos suburbanos, independientes, votantes indecisos con estudios, universitarios, personas agitadas por el circo, para que se aferran al elefante. Su objetivo no era convencer a todos, solo a los suficientes. Why aquiesca la genialidad? Cuanto más gritaba Trump en respuesta, más atención recibía su mensaje. Como un reloj, él validaba cada acusación, en vivo, en público, en modo colapso, no solo lo provocaron. Construyeron un sistema que dependía de su reacción, un amplificador de IRA de un solo hombre. Por mientras la mayoría de los anuncios políticos se desvanecen después de 30 segundos, los del Lincoln Project vivían más ala, gracias a la furia de Trump. Su obsesión se volvió su motor. Y con cada tu, cada barrange, cada estallido en True Social, cae directo en su trampa, pero no habían terminado. Por después lanzaron un anuncio tan humilante, tan perfectamente calibrado a su mayor miedo, que detonaría todo. Senador, esto está mal. Trump te prometió una época dorada. Prometió prosperidad, precios más bajos, salarios más altos y el fin de la inflación. En lugar de eso, lo arruinó. ¿Crees que no arrestará a los funcionarios electos que se atrevan a enfrentarse a él? Por supuesto que lo hará. ¿Crees que tú y tu familia están seguros si hablas en contra de Trump? Intimidación, miedo, detenciones. La recesión de Trump, inevitable. Los aranceles tontos de Trump, tú les pagas. ¿Has visto el mercado de valores de Trump últimamente? Tremendous loser, no es pseudo. Es una satira teatro en toda regla, disfrazada de un programa de concurso salido del infierno. Imaginalo, luces giratorias, música dramática, y un locutor Berlin repitiendo los fracasos plicos. De Trump como si fueran trofeos de consolación. Trump Steaks, Caducados, Trump Airlines, en Tierra, Trump University,
The mandata has to desaparecer. E satira al maximo volumen, ruidosa, descarada, absurda. Pero esa absurda exaggeration. Iso arma, porque no solo se burla del imperio de Trump. Lo refleja, llamativo, superficial, desesperado por distraer de las gritas bajo el babo dorado. Cada segundo del anuncio está diseñado para impactar emocionalmente. El ritmo es implacable. La edición corta como un bisturí. No hay respiro, porque así es como Trump enfrenta las críticas. Pánico, negación, desvío, repetición. Pero la verdadera estacada, la palabra perdedor. No se censura, se grita. Se repite como una burla en una pelea de patio escolar. Se repite en buco, falla como un glitch entre el espectáculo. Secuestra la identidad misma e la que Trump se aferra. Y casi puede sentirlo. Es momento detrás de las puertas doradas de Mar-a-Lago, cuando ve el anuncio por primera vez. El entrecerrar de ojos, el puño apretado, el color subiendo a su rostro. Por una vez, la burla no vino de un partido rival, vino de los sayos, de gente que conoce su lenguaje, que escribió su manual y lo usó en su contra. Esto no. Fue una simple provocación. Fue una demolición quirúrgica disfrazada de comedia. Un ataque estratégico para la era TikTok, hecho para volverse viral, no solo en Internet, sino en la mente de Trump. Y lo más devastador, que no pudo ignorarlo, porque el anuncio no solo ataca su historia, se burló de su legado. Y lo, que vino ahora, te mostraremos que ocurrió en el momento exacto en que Trump respondió. Y demostró que cada palabra del anuncio era cierta. Está estrellando. ¿Su plan fiscal? El tuyo sube. Elon no paga nada. Confiaste en él. Creíste en el mito. ¿Dónde estamos? ¿Rusia? ¿Irán? ¿Alemania nazi? No, así es Estados Unidos hoy. Está sucediendo ahora mismo. Si Donald Trump puede ordenar el arresto de jueces y salirse con la suya, ¿qué será lo próximo? Mientras Trump seguía desatando su furia en Truth Social, desmoronándose en tiempo real. Otra vez entró en escena, esta vez desde el flanco progresista. Democratic Live Trust no se contuvo. Su respuesta? Quirúrgica, mordaz, y devastadoramente. Certera, no solo se burlaron de Trump por perder los estribos, lo diagnosticaron. En su comentario viral, enmarcaron el anuncio del Lincoln Project, no como una provocación, sino como una trampa psicológica diseñada a medida para el ego de un solo hombre. Why Trump? Cayó directo en ella. Su análisis fue más profundo que cualquier chis. Lo desglosaron como un estudio de caso, como la obsesión de Trump con la imagen lo hizo vulnerable, como el anuncio apuntó al punto de presión más frágil, y como, al reaccionar, transformó un simple golpe digital en una implosión. Política en toda regla, porque aquí está el giro. Trump no solo estaba enojado, era predecible. Y en política, la previsibilidad es fatal. Cada arrebato en mayúsculas, cada colapso nocturno, cada intento extrago de desestimar a Lincoln, project como irrelevante, solo fortalece el argumento de sus críticos. Y Democratic Live Trust no fue sudo al respecto. Montará en publications de Trump con clips del anuncio, sincronizando su furia con cada insulto. El resultado? Una parodia en tiempo real de una parodia. Un hombre tan alterado por una sola palabra, que confirmó cada acusación con su propio comportamiento. Y al hacerlo, les dio a sus críticos el mejor respaldo que el dinero no puede comprar. Prueba pure y sin filtros. Por si Trump realmente estuviera por encima de todo, si de verdad no le afectara, lo habría ignorado. Pero en lugar de eso, gritó, se enfureció,
no pudo soltarlo. Why eso es exactamente con lo que conaban las estrategias. Porque lo que viene a continuación nos lleva al interior del colapso. Why lo que veras no es solo ir, es un desmoronamiento. Si alguna vez te preguntes cómo se ve Trump escribiendo en mayúsculas a las 2 a.m., esto fue exactamente eso. A remedio contra el Lincoln Project, lamando los perdedores, insignificants, basura radical, publicó varias visas, exigió demandas, estuvo furioso durante días. Pero aquí está la ironía, pasó más tiempo hablando del anuncio que cualquier otra persona. Su rabia fue oxígeno que lo hizo viral. Why cuando los medios lo recogieron? Juego terminado. Trump convirtió una producción de $50,000 en millones de dólares en cobertura mediática gratuita. Hablamos de patrones. Cuando los críticos dicen que Trump no puede soportar las críticas, no exageren. No es solo sensibilidad, es estrategia suya. Reacciona con furia, no para defenders, sino para distraer. Des Rosie O'Donnell hasta juices y veteranos militares, siempre golpea hacia abajo. Pero esta vez, el Lincoln Project perdió cada movimiento. Porque ellos conocen la verdad. Trump no tem estar equivocado. Tem volvers irrelevante. Y cada vez que responde, lo demuestra. La mentalidad de ganar a toda costa de Fred Trump. Creo a un hijo que no puede dejar de buscar aprobación, por más que great que no le importa. Eso no es fortaleza. Es fragilidad, con corbata roja, Twitter, Reddit, TikTok. Una vez que Trump reaccionó, Internet hizo lo suyo. Memes por todas partes. Loser estampado en cada foto suya. Los programas de comedia nocturno se lanzaron sobre el tema. Videos de reacción se multiplicaron. Why Trump? Seguyo enfadado. Por mientras él gritaba noticias falsas. El Lincoln Project ganaba. No solo el argumento político, sino la guerra cultural. No fue solo viral, fue estratégico. ¿Quieres saber cuán efectivo puede ser el trolling? Después del barons de Trump, el Lincoln Project recaudó $2 millones en 48 horas. Sí, él financió su misión al atacarla. Esto es judo de marketing. Sus anuncios son breves, sarcásticos y fáciles de compartir. Hechos. A medida para reach social. No apuntan a los demócratas. Apuntan a los votantes indecisos. Mujeres suburbanas, independientes, republicanos con estudios universitarios. ¿Why está funcionando? Son analíticos. Saben cómo activar los botones. De Trump, why lo más importante. Saben que él no puede evitar responder. Cada publicación furiosa, cada insulto, cada colapso nocturno, todo alimenta su misión. Why Trump no descubrió cómo dejar de jugar su juego. Pero Trump no fue el único objetivo. El Lincoln Project. Fue tres sus leales sin piedad. Lindsey Graham, que alguna vez fue crítico de Trump, se dio la vuelta. Le lanzaron anuncio tras anuncio. Lamendolo Titter, cobarde, traitor. Otros senadores republicanos recibieron el mismo trato, por traicionar sus propios principios. Por seguir a Trump, no a la Constitución. Why funcionó algunos republicanos. Comenzaron a distanciarse, otros se atrincheron. Pero el daño ya estaba hecho. Los anuncios dolieron, porque se basaban en sus propias palabras. Esto no fue solo un video viral. Fue un mensaje que la fortaleza de Trump es una ilusión. Que cuando expone al hombre detrás de la cortina, se derrite. El Lincoln Project lo ha convertido en su marioneta. Why la cuerda? Solo una palabra. Perdedor. De cara al 2024, esta estrategia podría definir la contienda. No por las risas, sino por golpe dan las encuestas no leguen. La vulnerabilidad emocional. Si Trump no puede soportar la sátira,
como manejar otra campaga? ¿Otra accusation? ¿Otra derrota? Esto no se trata de un solo anuncio. Se trata de romper el mito. Y en solo 60 segundos, lo lograron.